Bien, donc mesdames et messieurs, je vous demanderai de prendre place. Nous allons reprendre nos travaux avec la 4e et dernière session de ce colloque. Voilà, donc après notre matinée consacrée au XIXe siècle et qui nous a introduit un siècle mouvementé, fait d'insurrection, de révolution, de persécution aussi pour ces églises, en particulier gréco-catholiques. La question du nationalisme extrêmement présent. Nous allons maintenant avoir une session assez nourrie, alors normalement avec 5 interventions, si le programme n'a pas trop changé, 5 interventions qui vont nous introduire au XXe siècle, au court XXe siècle, lui aussi très bouleversé en particulier par les 2 guerres mondiales. Donc 4e session intitulée « Reconstruction étatique et polarisation politique ». 20e, 21e siècle. Et donc on aura 5 interventions. Toute la discussion aura lieu à la fin de l'après-midi. Et nous allons tout de suite commencer. Donc je vais appeler le professeur Oleksander Zajcev à la tribune. Je vais le présenter brièvement. Very pleased to welcome you, Professor Zajcev. You are professor of modern history at the Ukrainian Catholic University in Lviv. You are a specialist of the interwar period, and your focus on Ukrainian nationalism and ultra-nationalism. And the title of your presentation today is Greek Catholic Church and Ukrainian Nationalism during the interwar period. So the floor is yours. You have 30 minutes. Thank you very much, and thank you very much for the invitation for such an interesting conference. I have slightly changed the topic of my presentation. Now it sounds like what you see on the screen. And when I received the invitation to this conference, the proposed topic was uniatism and Ukrainian nationalism, which was consistent with the theme of the entire conference. However, the problem is that in the interwar period, the terms uniatism, uniatstvo, and uniates, uniate, began to be used as pejorative, especially by Orthodox opponents of the Greek Catholic Church, and later by its Soviet critics. Even within the Church, the term sometimes acquired negative connotations as a symbol of Latinizing tendencies. In 1927, Reverend Cyril Korolevsky, about whom Professor Croce already spoke today, published an article entitled Uniatism, in which he condemned the Latinization and hybridization of the Eastern Catholic churches. Korolevsky was a great admirer of the head of the Greek Catholic Church, Andrei Sheptytsky, and later wrote his biography. Finally, as Father Lubomir Huzar wrote, Sheptytsky himself said, I quote, set out to combat uniatism, that is, the idea that to be Catholic one must have at least a touch on the Latin rite. End of quote. Officially, the church headed by Metropolitan of Hultsch, Andrei Sheptytsky, was called Greek Catholic, but its priests and activists of the Ukrainian Catholic movement most often called themselves Ukrainian Catholics or simply Catholics. So I prefer the term Ukrainian Catholicism, which best reflects the identity of both the Greek Catholic clergy and the participants of the lay Ukrainian Catholic movement. Let's start with the events of 1934, when the Organization of Ukrainian Nationalists, OUN, which was headed in Galicia by Stepan Bandera, quite famous figure,
committed its most resonant terrorist acts, the murders of Polish Minister of Internal Affairs Bronisław Piarski and director of the Ukrainian gymnasium in Lviv, Ivan Babi. The murder of Babi, an activist of the Ukrainian Catholic movement, whom Sheptytsky knew well, outraged the Metropolitan. He issued a pastoral letter which sharply condemned the criminal deeds of Ukrainian terrorists. We can see the quotation from this pastoral letter on the screen. It was the highest point in the conflict between the Greek Catholic Church and the revolutionary nationalist movement. Why did the conflict arise? The most obvious answer is because the Church couldn't condone violence and murders. But this is only a part of the picture. Probably for Sheptytsky, the moral rejection of terror was the main thing in his attitude to the nationalist movement. However, if we are talking about the Church, there was also another and more profound reason for its conflict with the nationalists. My main argument is that the conflict between Ukrainian Catholicism and integral nationalism was caused mainly by the tendency of the latter to create a nationalist political religion. In a certain sense, it was a conflict between two religions, traditional and political. The history of the relationship between the Greek Catholic Church and the Ukrainian nationalist movement has been overgrown with a number of erroneous interpretations in historiography, from the Soviet concept of the union of Ukrainian bourgeois nationalism and the Uniate Church to the modern concept of clerical fascism, which in fact claims the same thing but without the adjective bourgeois. In recent years, some books have appeared that present a more adequate picture of the relationship between the Greek Catholic Church and nationalists. Among them, I would single out Liliana Henter's very good monograph, Metropolitan Sheptytsky, A Test of Ideals. My own view on the problem is presented in two books in Ukrainian and 2 articles in English. Actually, my today's presentation is an attempt to briefly summarize theses formulated in previous publications. If anyone is interested in this topic in more detail, please contact me and I will be happy to send you my works. So, after the First World War and the short existence of the Western Ukrainian People's Republic, the Greek Catholic Church in Galicia, headed by Metropolitan Sheptytsky, at that time finally acquired the character of the Ukrainian national church for Ukrainians in eastern Galicia. I will dwell on this in more detail, since a lot has already been written about it, including some works in English. Due to the lack of time, I will also not discuss the relationship of the church with the moderate current of Ukrainian nationalism, represented in particular by the Ukrainian National Democratic Union. I will focus on the relationship with the radical current, the so-called Ukrainian integral nationalism. The term integral nationalism was coined by the French royalist leader of Action Française, Charles Maurras, in 1900, and in the late 1920s, this term began to be used as a generic concept to denote the most radical nationalist movements in Europe. Here I define integral nationalism as a form of authoritarian nationalism that posits the nation as an organic whole and demands the unreserved subordination of an individual to his or her nation, which is placed above any social group, other nations, and humanity as a whole. The nation is above all. This is a common slogan of integral nationalism. The Church accused them of trying to place the nation above God as well, although they almost never did so openly. The emergence of integral nationalism is usually preceded by a crisis of national self-confidence, supposed extraordinary dangers from outside, and real or perceived threats to the nation's continued existence. This is especially noticeable
when a nation has suffered a crushing military or political defeat, damaging its collective sense of self-esteem. All these preconditions existed in Ukraine after the defeat of the Ukrainian War for Independence, 1917-1921. The defeat weighed upon the nationalist ideological quests in the interwar period, forcing them to choose paths other than those followed by their predecessors. The newborn Ukrainian integral nationalism comprised three main trends: the active nationalism of Dmytro Dontsov and his followers, the organized nationalism of the Organization of Ukrainian Nationalists, OUN, and the creative nationalism of the Front of National Unity led by Dmytro Poliyev. One of the most interesting features of Ukrainian integral nationalism was its tendency to turn into a political religion. My understanding of political religion is based on the writings of Emilio Gentile. He introduced the concept of sacralization of politics, defined as a process which takes place when, I quote, "a political movement confers a sacred status on an earthly entity, nation, country, state, humanity, society, race, proletariat, history, liberty, or revolution, and renders it an absolute principle of collective existence." Here you see Gentile's definition of secular religion. He also introduced a distinction between two types of secular religion, civil and political. The latter is based on the sacralization of a specific ideology and an integralist political movement. It rejects coexistence with other ideologies and movements, denies the autonomy of the individual, and suppresses or subordinates traditional religions. Based on this theory, we can say that Dontsov and the OUN deliberately tried to create a political religion of nationalism. We can clearly see this tendency in the works of Dmytro Dontsov. Reflecting on the causes of defeat of the Ukrainian struggle for statehood, Dontsov concluded that the leaders of the Ukrainian national revival were marked by overgrowth of intellect. They had too much trust in the omnipotence of reason, admired science, but had no faith in the power of their own national idea. Ukrainian democratic nationalism learned a vulgarized religion of reason, but lacked the religious fervor without which no idea can win. Thus, Dontsov set a goal to create a new outlook inspired by a truly religious faith in the one absolute, the nation. This idea was explicated in Dontsov's book, Nationalism, and in several articles. You can see the so-called requirement of active nationalism, and the requirement of illusionism was especially important. By illusionism, Dontsov, after the manner of Georges Sorel, meant a purposeful creation of social myths. Only myths and illusions, not logical constructions, can mobilize masses to revolutionary work. According to this requirement, Dontsov himself appears as a myth maker in his works, and here we can see some of the myths which permeate Dontsov's work during the interwar period. Thus, by creating his active nationalism, Dontsov constructed not simply a new ideology, he deliberately sought to establish a new political religion. Like Dontsov, the organization of Ukrainian nationalists aspired not only to the political liberation of the Ukrainian nation, but also to a larger spiritual revolution in order to create a new Ukrainian man. In 1929, to underscore the fact that the OUN was not a party but a separate faith in the political field, Stepan Lenkovsky wrote the famous 10 Commandments of the Ukrainian nationalist, better known as the Decalogue. The introduction to the Decalogue, written somewhat later by Ivan Gabrusevich, declared, "I am the spirit of the eternal element that saved you from the Tatar deluge and put you
on the edge of two worlds to create new life. Here, the spirit of the eternal element stands in place of the biblical God who gave his 10 commandments to Moses, and Ukrainians represent the chosen people. A few years later, the 12 character traits of the Ukrainian nationalist and the 44 rules of life of the Ukrainian nationalist were written and became important attachment to the Decalogue. In form, they resembled the list of Christian virtues, but significantly differed from them in the content. In the rules, even God is interpreted in a nationalist manner. I quote, "The powerful God of Princess Olga and Volodymyr the Great requires of thee not tears, not mercy, or passive contemplation, but courage and active life. Know that God is best honored through nation and in the name of nation by active love to Ukraine and by the strict morals of a fighter and founder of the independent state life. These ethical codes were to cultivate in the OUN's member a sense of belonging to an elect community and the faith in its messianic role. The necessity of strengthening the faith of the militants motivated the creation of the OUN's own cult with its own rites, rituals, symbols, etc. Thus, a cult of heroism became central to the political and educational activities of the OUN. The expressions of this cult included veneration of the graves of the Ukrainian soldiers killed during the War for Independence and especially mourning ceremonies in memory of the OUN's militants sentenced to death by Polish courts or killed in combat. Thus, in creating the political religion of nationalism, the OUN used several discursive strategies similar to those described by Emilio Gentile on the example of Italian fascism. Elevation of the Ukrainian nation into an absolute, making it the center of an entire system of beliefs and myths, elaboration of special ethical codes designed to unite members of the movement into a sacred community of fighters, representation of the nationalist organization as a chosen community and its endowment with a messianic role, and creation of a political liturgy that included a cult of heroism and rituals associated with the sacred history of the liberation struggle. So, the efforts of Dontsov and the OUN to create a religion of nationalism inevitably led to conflict not only with the Catholic political camp, but also with the Greek Catholic Church. The struggle between the Church and nationalists for control of the symbolic universe of the Ukrainians reached its climax during the Ukrainian Youth for Christ Festival organized by the Church in 1933. You can see the emblem of this festival. In the eyes of young members of the OUN, participation in the celebration was equal to recognition of the highest authority of the Church in identifying the key symbols around which the youth should unite. The nationalists disagreed with this, so the OUN regional executive decided to boycott the event. The purpose of the boycott was formulated quite frankly, I quote, "We will not give up possession of the young people's souls to anyone," end of quote. Commenting on the resolution of the Nationalist Students' Meeting on the attitudes to the festival, the Catholic newspaper Meta noted that they, I quote, "coincided with the kind of nationalism called integral. As is well known, it is nationalism that makes its attitude to any religion dependent on whether or not this religion obeys nationalist principles. From the Catholic Church's point of view, this is a certain heresy." Thus, Meta saw the causes of the conflict in the incompatibility of integral nationalism, but not nationalism in general, with the teachings of the Church.
After the Ukrainian Youth for Christ festival, the confrontation between the nationalist and Catholic camps resulted in a heated debate in the press. The essence of the divergence between the church and so-called neo-nationalism, a term introduced into the Ukrainian political discourse by Father Havril Kostelinnik, was correctly observed in an anonymous article in Meta. It was probably written by Father Mykola Konrad, later beatified by the Pope. Here you see his portrait as blessed. The author rejected the view that the conflict had been caused by the incompatibility of nationalism with the religious Catholic outlook, as some nationalists thought. I quote, "Nationalism as a doctrine does not contradict Catholicism. The whole religious and spiritual agenda of the Ukrainian Catholic Church and the Ukrainian Catholicism is so definitely emancipatory, so one might say nationally Ukrainian, that it is really hard to identify the point of competition," end of quote. However, the conflict was not accidental, and given that its underlying cause had not been removed, the author predicted even more bitter confrontation. The biggest danger in the eyes of the church was that, I quote, "Neo-nationalism gives the civil instinct that leads to the creation of complex human communities a mark of exclusivity, the status of the highest regulator of all human initiatives, endeavors, and even thoughts. As a result, it endows the concept of nation with the meaning of an absolute truth. So, as if rearranging the hierarchy of ethical values, it puts the nation and not God at the top of the hierarchy. Moreover, it demands religious worship of this highest value and therefore becomes a religion itself." End of quote. A similar opinion was expressed by Father Konrad in his sermon for Ukrainian students. For the lack of time, I will not quote this, but in general, it is remarkable that Konrad did not reject nationalism in general, contrasting the Catholic nationalism to the allegedly atheistic nationalism of Dontsov's young followers. It is clear that in the mouth of the priest, statements like "God cannot be excluded from any secular affairs" meant also that one cannot exclude the church from secular affairs. So the struggle was not only for the proper hierarchy of ethical values, but also for power and influence. These and other similar statements by the leaders of the Greek Catholic Church and the Ukrainian Catholic movement show that the Church saw a serious danger in the transformation of the Ukrainian neo-nationalism of Dontsov and the ON into a secular religion which sought to subordinate the traditional Christianity, a trend that became fully evident by 1933. Among the clergy, there were different approaches to Ukrainian nationalism. Bishop Grigory Khomyshin, who was wholly loyal to the Polish authorities, criticized not only the extreme nationalism, but also the much more moderate organization like the Ukrainian National Democratic Union, while Metropolitan Sheptytsky and his followers supported the moderate nationalist movement, but condemned the OUN's ideology and terrorist practice. As a rule, Ukrainian Catholic ideologies didn't reject nationalism as a whole, opposing Christian or Catholic nationalism with the allegedly atheistic nationalism of Dontsov's young followers. However, some representatives of both camps sought compromise, considering the union of Catholicism and nationalism as possible and desirable. On the part of the Church, this idea was most consistently presented by Father Mykola Konrad, professor at the Lviv Theological Academy, in his pamphlet Nationalism and Catholicism, published in 1934. Like other Catholic ideologies, Konrad opposed nationalism in the older sense, which was in agreement with Catholic ethic,
to modern nationalism, which so far wasn't. Konrad's goal was to pull Ukrainian modern nationalism out of Dontsov's influence and to encourage it to ally with Catholicism. Konrad called for a joint crusade of nationalism and Catholicism against liberalism and socialism, the rotten spirit of capitalism and satanic communism, and you can see the quotation from his work. However, the union of the cross and sword, about which Konrad wrote, would only be possible if nationalism purified itself from Nietzschean atheist perversions and recognized the authority of the Church. Konrad's pamphlet became one of the manifestations of so-called Christian or Catholic nationalism, whose adherents, Bishop Ivan Buchko, Markian Zerovich, Konstantin Chekhovich, and others, tried to combine Christianity with conservative nationalism and sometimes even sought an agreement with the revolutionary nationalists. However, the idea of a Catholic nationalist alliance was never implemented. Moreover, in 1934, when a member of the OUN shot a prominent Catholic activist, director of the Ukrainian gymnasium in Lviv, Ivan Babi, the relations between the church and the nationalist movement became extremely strained. After the OUN's regional leaders, headed by Stepan Bandera, were arrested and convicted in mid-1930s, the conflict lost its sharpness, but still simmered up to 1939. 2 years after the publication of Konrad's pamphlet, the member of the OUN regional executive, Dmytro Shtikalo, responded by the pamphlet, "The cross of the sword shines over the world." He wrote, I quote, "Nationalism requires faith in the nation, not in God." Nevertheless, Shtikalo argued that, quote, "No tone of the Christian religion is completely alien to the religion of modern nationalism, and therefore the nationalists do not need to adapt their worldview to the requirements of the church. On the contrary, the church must adapt to nationalism and find common ground with it. An alliance between them is possible, I quote, on one condition, that the church will consciously seek to bring itself closer to nationalism," end quote. To prove the possibility of such an approach, Shtikalo rethought the main Christian symbols in the national spirit. Even Jesus Christ appears in his pamphlet as a warlike and uncompromising leader. Moreover, a nationalist leader who puts the good of his people above all else. Shtikalo was willing to admit the Christian religion, but only to the extent it does not contradict the religion of nationalists. Quote, "The religion of nationalists can have nothing against the possibility that its professors, nationalists, recognize the dogmas of another religion as far as these alien dogmas harmonize and coincide with its own dogmas." As a result, nationalist Shtikalo, like theologist Konrad, comes to the need for a synthesis of Christianity and nationalism, the symbol of which will be the cross of the sword. And here you can see visual embodiment of this idea. The cross sword adopted in 1941 by the OUN, led by Stepan Bandera, as the emblem of the OUN. Perhaps the most uncompromising critic of neo-nationalism among the clergy was Father Gavril Kostelnik, a theologian, philosopher, and linguist who later played a key role in the Soviet so-called reunification of the Greco-Catholic Church with the Russian Orthodox Church. In 1938, he published the pamphlet Religious Falsehoods of Our Times, part of which was a response to Shtikalo's pamphlet. Kostelnik included modern nationalism and, along with Bolshevism, among secular atheistic religions. Quote, "Modern nationalism, which was born as a reaction against Bolshevik communist internationalism, learned many things from the Bolshevik regime: party dictatorship, re-education of the people, especially the youth, the exclusive right to the soul of youth, etc. Modern nationalism has already got used to the fact that Bolshevism is a religion. And from this, vice versa, modern nationalism understood and recognized that it is also a religion." In general, the Ukrainian Catholic camp had taken a negative view of integral nationalism,
and especially of its Dontsov version, because its specific morality was incompatible, according to critics, with Christian ethic. And the greatest concern for the Church and Catholic politicians was a tendency to transform nationalism into a secular religion, which threatened to reject or absorb traditional Christianity. Therefore, the main motive for Catholic criticism of neo-nationalism was the condemnation of the so-called neo-pagan deification of a nation and the nationalist ethic independent of Christianity. Another common motive was the rejection of immoral methods of political activity, in particular terrorism, to which members of the OUN attracted inexperienced youth. The Catholic conservatives were confident that the Ukrainians would have no chance to win state independence by an armed rebellion in the near future, and that the realization of the OUN's concept of permanent revolution would provoke only permanent repressions by the authorities. They advocated a legal way of protecting the national interest of Galician Ukrainians within the political system of Poland and sought opportunities for ethnic reconciliation of Poles and Ukrainians. However, there were significant differences within this common platform. The followers of Bishop Grigori Khomyshin underlined their loyalty to the Polish authorities, the absence of any separatist tendencies, and accordingly a ruthless critique of nationalism, and not only the integral one. Instead, the Metropolitan Andrei Sheptytsky adherents combined Christian values with moderate nationalism. They criticized only the radical form of nationalism, nevertheless considering it lesser evil than communism. Some of them went even further, believing that a union of Catholicism with modern nationalism against communism, socialism, and liberalism was possible and desirable. One of the reasons for this was the myth of social palingenesis, an important component of both integral nationalism and political Catholicism. To the integral nationalists, it meant the rebirth, or rather a new birth, of the nation in a new order based on the domination of strong and healthy nations. To the Catholics, it meant a Christian rebirth of the person, society, and nation through the restoration of the ideals of so-called noble medieval Catholicism and the establishment of Pax Christi in Regno Christi. In the late 1930s, the sense of the inevitability of dangerous and fateful events contributed to the rapprochement of clergy and Catholic activists with the nationalists. In 1939, the Polish Ministry of Internal Affairs noted with alarm, quote, the active involvement of the clergy in the nationalist movement and the conscious tendency to impart political manifestation to religious activities, end quote. However, the idea of the alliance between the Ukrainian Catholicism and radical nationalism was never fully realized. And the relation between them, between the Ukrainian Catholicism and Ukrainian integral nationalism remained ambivalent until the end of the Second World War, when the Soviet regime suppressed both the Greek Catholic Church and the Ukrainian nationalist movement. Thank you for your attention. Thank you very much, Professor, for presenting this Ukrainian nationalism. It's a very complex question because of the local situation, but what as very much seems to me very interesting is also the international situation. On the one side, the relation to Soviet Russia, and where there is a complex situation for the religious question. It's not only atheism, but as you mentioned, it also secular religion, communism as a secular religion. On the other side, in Europe,
the other nationalism, and you mentioned Maurras, the Action Française of Maurras, the Italian fascism, and I would like to mention German also, yeah, of course. And I would like to mention at the moment in France there is a program, an ANR program, which is called Eurofa, which is comparing fascism in various European countries. And I think it would be very interesting to have also an opening in regards of Eastern Europe. And what you said, I think it's very similar. The questions are very close to the research, so maybe I could put you in contact with them. Yeah, thank you very much. And we will move now to Czechoslovakia. No, we will not move to Czechoslovakia, but we will remain maybe in Ukraine. Alors, je vais passer au français, je crois, parce qu'on va parler en français maintenant. Alors, bienvenue donc à Iryna Dmytrychyn, qui est maîtresse de conférence à l'INALCO, si je ne me trompe pas, et qui est donc spécialiste de littérature ukrainienne, qui traduit également de la littérature ukrainienne, et qui a aussi beaucoup travaillé sur la question dont elle va nous parler, donc à savoir la grande famine, le Holodomor, et son intervention porte le titre suivant, l'Église gréco-catholique au temps du Holodomor. Voilà, je vous laisse la parole pour 30 minutes. Merci. Merci beaucoup. Et je suis désolée pour ce changement, puisqu'il y a au même moment les festivités en l'honneur du 100e anniversaire de l'Institut Slave. Je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir inclus dans ce beau colloque qui touche il transcende en fait un thème qui dépasse largement le thème religieux. Je parlerai de la famine et de l'attitude de l'Église grecque catholique à l'égard de la famine. Et avant cela, je voudrais faire un tout petit rappel de quoi il s'agit. Donc, en Ukraine, cette période, donc 32-33, s'appelle le Holodomor, qui est un mot composé de deux mots qui signifient mort par la faim ou mort par la famine. C'est une période qui se rapporte à donc l'hiver 32-33. Cette famine est la conséquence de la politique de collectivisation menée par les dirigeants de l'URSS, visant à détruire l'organisation traditionnelle de la campagne, considérée comme arriérée et hostile. Cette réorganisation de l'agriculture avait pour but de mobiliser les ressources agraires au profit de l'État afin d'assurer l'approvisionnement de l'armée et des villes, tout en disposant des ressources d'exportation massive, principale source de devises dont avait besoin l'URSS pour assurer son industrialisation, entre autres. Constatant l'échec de la collecte de la production agricole en Ukraine, dès l'automne 31, Staline accuse les saboteurs et agents contre-révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il est persuadé que ce n'est pas les quotas qu'il impose qui sont absolument irréalistes, ce sont les paysans qui refusent de rendre le blé. À l'approche de la récolte suivante, l'appareil répressif est renforcé, avec notamment l'adoption en août 1932 de la loi qui punit de 10 ans de camp et parfois de mort l'atteinte à la propriété de l'État, dite loi de 5 épis, c'est-à-dire le fait même de ramasser sur un champ déjà moissonné quelques épis pouvait valoir 10 ans de prison. À la fin de l'année 32, les quotas n'étant toujours pas remplis, on procède à la confiscation totale des céréales, mais aussi de toute nourriture. Des brigades spéciales venues des villes et avec l'aide des cadres locaux s'abattent sur les villages en emportant tout sur leur passage. Ces actions s'accompagnent de la destruction de l'habitat et de l'inscription des villages sur des tableaux noirs signifiant leur blocus alimentaire et économique. Destruction de l'habitat, ça peut être tout simplement le fait de détruire un poêle et la maison paysanne ne peut pas ni se chauffer ni se nourrir. En décembre 32, on introduit des passeports internes empêchant les paysans d'atteindre les villes et on instaure un blocus des territoires touchés par la famine en janvier 33, rendant impossible toute sortie. Donc le village est piégé.
Vidés de nourriture et abandonnés, les villages meurent. Dans les villes où parviennent à se faufiler des affamés, on manque de temps et de bras pour ramasser les corps gisant dans les rues qui finiront dans les fosses communes. Au printemps 1933, les autorités octroient de faibles rations à tous ceux qui peuvent encore se présenter dans les champs afin d'assurer les semailles. L'arrivée de l'été permet de survivre jusqu'à la nouvelle récolte. Selon Nicolas Vert, un des plus grands spécialistes de la campagne des famines soviétiques, il y a eu près de 3 millions de morts en 7 mois entre janvier et juillet 1933, soit environ 15 000 morts par jour. Voilà ce qu'il faut savoir en ce qui concerne l'historique de la famine. Les échos de la famine parvenaient à l'extérieur de l'URSS, quand bien même de manière partielle et parcellaire. Je rappelle que le pays était fermé, les journalistes n'avaient pas droit d'accéder à l'Ukraine, sauf l'autorisation spéciale et accompagnée. Les visiteurs qui pouvaient se rendre en Union soviétique étaient des visiteurs invités, briefés et déjà par ailleurs parfaitement loyaux à l'égard du pouvoir soviétique. Se sentant particulièrement concernés, les différentes organisations et comités de secours ukrainiens, alors qu'il y a très peu d'informations, mais quand même il y a des lettres, il y a des bruits qui parviennent, notamment à travers quelques journalistes courageux. Donc les différentes organisations et comités de secours ukrainiens commencent à s'organiser partout où vivent les communautés ukrainiennes. L'Église grecque-catholique en fait partie, avec à sa tête le métropolite Andrei Sheptytsky, dont on a parlé tout à l'heure, le chef spirituel qui s'implique et se mobilise largement. À la tête de l'Église depuis 1900, il est, dans ces années 30, est déjà physiquement diminué. Il ne peut plus se déplacer tout seul depuis 1929, mais son aura de leader spirituel reste intacte. Sollicité par les représentants du Parti radical socialiste dès décembre 1932, il a dû constater que l'ampleur de ce qui se passe n'est pas suffisamment connue, ce qui limite son action. Alors que les protestations montent partout en Galicie, et on a notamment les témoignages de membres du Parti communiste de Galicie à l'époque, Danilo Chomouk, qui raconte que il y avait d'abord beaucoup de fouillards qui racontaient qu'une famine terrible sévissait en Ukraine soviétique, allant même parler du cannibalisme. La presse nationaliste écrivait des choses terribles au sujet de l'Ukraine soviétique. Dans toutes les églises, on célébrait des messes et des requiems pour les populations qui souffraient et qui mouraient de la famine. On a collecté du pain pour les affamés, etc. Donc Chomouk, lorsqu'il raconte cela dans ses mémoires, précise qu'à l'époque, il ne croyait absolument pas à ce qui était raconté. Et donc la force autonome de sa foi en communisme l'empêchait donc de croire à ce que les gens racontaient. Sollicité par alors que les protestations montent partout en Galicie, les paroisses prient et collectent l'aide qui, espère-t-on, pourra être envoyée en Ukraine soviétique. Le chef de l'Église grecque-catholique est de nouveau sollicité le 21 juillet 1933 à l'initiative d'Oleksander Zajcev, un des responsables de la communauté ukrainienne en France et ancien ministre des Affaires étrangères de la République populaire d'Ukraine, UNR, qui était basé à Paris. Il demande à Sheptytsky de porter l'affaire de la famine à l'étude du Vatican, dans l'espoir que l'appel sera entendu à Rome et que la bénédiction du Saint-Père incitera à l'œuvre de bienfaisance de tout le monde chrétien. Le 24 juillet 1933 est lancé l'appel des évêques de l'Église grecque-catholique ukrainienne au sujet de la famine en Ukraine à l'intention de la communauté internationale, signé par le métropolite Andrei Sheptytsky et 6 évêques de l'Église grecque-catholique. S'adressant à tous les hommes de bonne volonté, l'appel démarre de manière glaçante. L'Ukraine est à l'agonie, la population meurt de faim. Après un bref résumé des méfaits du régime soviétique et la constatation de l'impuissance à apporter une aide matérielle, tout simplement parce qu'il faut franchir la frontière, il faut que l'Union soviétique accepte cette aide et pour cela, il faut qu'elle reconnaisse déjà qu'il y a une famine. On supplie de diffuser donc l'information sur la famine, on appelle à la prière, mais aussi à accepter les souffrances en pénitence des péchés. Je cite, « La mort acceptée chrétiennement, saint sacrifice uni au sacrifice de Jésus-Christ, vous apporterez le royaume de Dieu et à tout notre peuple la délivrance. » Lit-on donc dans la partie finale de ce texte.
Cet appel a été relayé par la presse, y compris en France, où il a été mentionné dans Le Matin, donc le quotidien conservateur, qui sera donc compromis dans la collaboration et interdit après la Seconde Guerre mondiale. Mais à l'époque, c'est la journaliste Suzanne Bertillon qui avait publié cet été-là une série d'articles sur la famine. Elle a notamment interrogé un couple américain d'origine ukrainienne qui a pu se rendre en Ukraine et qui a rapporté des choses terribles. Et donc, Suzanne Bertillon a fait toute une série d'articles avec d'abord cette interview, ensuite d'autres sources, les cartes et les explications géopolitiques. Et donc, dans un prolongement de cet engagement, donc de ces publications, elle relaie l'appel lancé par Sheptetsky et les évêques ukrainiens. Le lendemain de cet appel, le 25 juillet 1933, un appel au peuple ukrainien est signé à Lviv à l'occasion de la création d'un comité public d'aide aux affamés sous la suggestion de nouveau du métropolite Sheptetsky. Il réunit 44 groupes de tout horizon sous la présidence de Dmytro Levitsky, parlementaire et chef de l'Union nationale démocratique d'Ukraine, UNDO, le parti politique ukrainien le plus important de Pologne. Milena Rudnicka, présidente de l'Union des femmes ukrainiennes, ainsi que Zanon Polensky de l'Organisation des nationalistes ukrainiens OUN et rédacteur du journal La Voix ukrainienne, publié en Pologne, sont nommés dans ce comité exécutif. Les partis de gauche, Parti social-démocratique ukrainien, Parti social-démocratique ouvrier ukrainien, Parti socialiste radical ukrainien, qui ne se sont pas joints au comité, ont signé en août 1933 un appel aux organisations socialistes de tous les pays et donc essayent d'agir par le biais de l'internationale socialiste. Le cardinal Initser, l'archevêque de Vienne, a relevé cet appel en créant un comité d'aide aux Ukrainiens à Vienne en octobre 1933. Multinational, ce comité a œuvré pour diffuser les informations sur la famine et solliciter l'aide des organisations internationales pour faire pression sur Moscou. C'est un prêtre grec-catholique, Miron Hornikevitch, nommé précédemment à Vienne par le métropolite Sheptetsky, qui est devenu le secrétaire général du comité d'aide créé donc par le cardinal Initser. Ce dernier, ensemble avec Ewald Amand, secrétaire général du Congrès des minorités nationales en Europe, d'origine balte allemande, publient tous les deux donc une brochure sur la famine en Ukraine et dans le Caucase du Nord, qualifiée de catastrophe de la faim. La brochure contient entre autres un message de métropolite Sheptetsky. L'appel du cardinal Initser est publié le 20 août dans le New York Times sous le titre « Cardinal asks aid in Russian famine » où il se réfère aux informations reçues du métropolite Sheptetsky. Le New York Times accompagne cet appel des dénégations véhémentes de l'URSS. Donc, il y a deux informations qui sont publiées côte à côte. Et dans ces dénégations, l'URSS a déclaré qu'en Union soviétique, il n'y a pas de famine, pas plus que de cardinaux. Alors qu'en Galicie sont organisées des collectes pour les affamés dont le fruit a été proposé au consulat soviétique, qui a bien évidemment refusé, Sheptetsky soutient un appel lancé le 25 septembre au président de la Société des Nations à l'époque, le Premier ministre norvégien Mowinckel. Une délégation ukrainienne se rend à la session de la SDN, plaidant la cause des affamés. Le 29 octobre 1933 a été fixée la journée de deuil et de colère à l'appel du métropolite Sheptetsky du 17 octobre 1933. Les autorités polonaises n'ont accepté que les manifestations religieuses, des messes pour les vivants et des services funèbres pour les victimes, évitant soigneusement de se fâcher avec l'URSS avec laquelle la Pologne avait signé un pacte de non-agression en juillet 1932. Ce serait aussi la raison du silence de l'Église catholique polonaise alors que l'Église orthodoxe s'est jointe à l'action. La réticence des autorités s'explique par les craintes de voir cette journée déborder et se transformer en action anti-soviétique. En effet, quelques jours plus tôt, le 21 octobre 1933, l'Organisation des nationalistes ukrainiens OUN, adepte des mesures plus radicales, avait commis un attentat contre le consulat soviétique pour protester contre le traitement infligé à l'Ukraine. Alors qu'on visait le consul soviétique, c'est un agent de renseignement travaillant sous la couverture du secrétaire du consulat, Mailov, qui a été assassiné. Selon les rapports de la police polonaise, les messes ont bien eu lieu dans les églises grecques catholiques et orthodoxes, avec les prêches dédiés à la famine, suivis de collectes en vue d'organiser des transferts aux affamés. Selon l'historien Jaroslav Papour, cette aide prenait la forme des envois financiers et matériels, avec de très hauts prélèvements de la part de l'État soviétique, et se faisait à destination des personnes concrètes. Donc, il fallait avoir un destinataire. On pouvait également envoyer de l'argent pour permettre aux proches d'acquérir un passeport, ce qui coûtait extrêmement cher, et se rendre en Pologne, ce qui était accordé à compte-gouttes.
Un autre engagement de l'Église consistait à donner refuge aux fuyards quand ils parvenaient à franchir la frontière. Ce phénomène a touché aussi bien la Pologne que la Roumanie, pays frontaliers. Dès mars 1932, la France a eu l'écho grâce à une série d'articles depuis la Roumanie parus dans le journal sous la plume du grand reporter Léo London, publié entre 22 et 27 mars 1932. Donc, London, qui est en Roumanie à l'époque, apprend qu'il y a des choses étranges qui se passent à la frontière soviétique. Il y a toutes les nuits des paysans qui essayent de franchir la rivière Dniestre. Il se rend là-bas et il découvre effectivement que toute la zone frontalière de la Roumanie est inondée littéralement par les paysans affamés, mal en point, qui tous racontent la même chose, les prélèvements absolument irréalistes, la famine, les maladies, les mauvais traitements infligés par les autorités. L'afflux de tant de personnes provoque des remous dans la société roumaine où on s'interroge, qui sont ces gens, pourquoi sont-ils venus, sont-ils là pour prendre notre travail, sont-ils porteurs de maladies, etc. Et donc, Joe London est davantage touché en tant que spectateur extérieur par la détresse de ces personnes. Et je vous cite un extrait d'un de ces articles. « Sans emphase, c'est un grand mot, car les mots les plus pompeux sont vains devant de telles choses je dis. Il se passe sur le Dniestre une tragédie dont le monde entier ignore le pathétique. C'est chaque nuit que des malheureux habitants de l'Ukraine, tenaillés par la faim, par la terreur, s'aventurent sur le Dniestre. Ce Dniestre qui ne sépare pas seulement la Russie de la Roumanie, mais la civilisation de Staline, de la civilisation de la vieille Europe. C'est chaque nuit que les gardes-frontières russes tirent sur les fuyards ou les bombardent de grenades. C'est chaque nuit que ces malheureux qui tentent de venir vers nous sont tués. » Donc ça, c'est le témoignage de la Roumanie un an plus tôt, mais la situation était similaire en Pologne. Cependant, après avoir conclu ce pacte avec l'Union soviétique, la Pologne essaie de restituer les personnes interpellées pour les remettre aux autorités soviétiques. Et la communauté ukrainienne, dont l'Église, entreprend des démarches pour sensibiliser les autorités polonaises au danger de mort qu'encouraient ces personnes, afin de leur permettre de rester. Et c'est l'Église qui prenait le plus souvent en charge les malheureux fuyants. Le 16 décembre et le 17 décembre, à Vienne, a eu lieu le congrès international et interconfessionnel des comités d'aide aux affamés sous la conduite du cardinal Initzer, réunissant les prêtres de différents courants, chrétiens et rabbins, témoignant de la mobilisation religieuse en faveur des affamés. Aux côtés d'autres organisations ukrainiennes, l'Église grecque-catholique était représentée par l'évêque Budka et le père Hornikevich. On notera dans les débats les discours enflammés des organisateurs, le cardinal Initzer et Ewald Amand, donc secrétaire général du Congrès des minorités nationales en Europe, qui a insisté sur le caractère intentionnel de la famine. Ce qui était extrêmement important parce qu'il y a une des raisons qui incitait à mettre en doute ce qui se passait, c'est qu'on avait du mal à croire qu'un État, qu'un gouvernement puisse s'attaquer à son propre peuple, qu'une famine puisse être organisée en temps de paix et non en temps de guerre, non par une puissance occupante, mais contre son propre peuple. Et c'était probablement un des premiers cas connus dans l'humanité. Ce qui a particulièrement chagriné les membres de la conférence, c'était le manque de réaction internationale. Le pire dans cette affaire est le silence de l'Europe, son indifférence. La presse ne veut pas en parler alors que se taire est un crime. Il faut réveiller la conscience endormie de l'Europe. Pour comprendre le silence de la communauté internationale sur la famine en Ukraine, il convient de se souvenir ce qu'était cette année 1933 dans l'histoire du continent européen. Elle commence par l'arrivée d'Hitler au pouvoir en janvier, l'incendie de Reichstag en février, alors qu'en juillet 1933, le Parti national-socialiste obtient 37% des voix aux élections au Reichstag et en octobre 1933, l'Allemagne quitte la Société des Nations en pleine conférence sur le désarmement. Tout laisse planer la menace d'une nouvelle guerre et c'est là-dessus que sont focalisées toutes les attentions. D'autre part, nous sommes déjà à la fin de l'année 1933 et le paroxysme de la famine, je rappelle hiver 32-33, est déjà passé. Même si on ne peut pas savoir de quoi serait fait l'hiver suivant, l'urgence ne semblait plus être d'actualité. Les dénégations soviétiques, mais aussi les déclarations de certains voyageurs, parmi lesquels Édouard Herriot, incitent la Croix-Rouge et la Société des Nations, malgré l'insistance et les preuves fournies par les Ukrainiens, à ne pas agir.
De même, Vatican n'a pas réagi malgré les demandes, les lettres, etc., produites par les Ukrainiens et transmises entre autres par le cardinal Initser. L'engagement du cardinal Initser, qui œuvrait à l'assemblement pour venir en aide aux affamés, a eu une autre conséquence, un autre développement inattendu. Un ingénieur autrichien en poste en Union soviétique, Oleksander Zajcev, a décidé de confier au cardinal Initser les photographies qu'il a prises à Kharkiv en hiver 1933, reliées dans un album dédicacé. Ingénieur chimiste qui a connu d'abord l'Empire russe, ensuite l'Union soviétique, il a passé à peu près 20 ans en URSS et il est envoyé en Ukraine, donc à l'usine Plastmas, au moment où la famine éclate. Et il est particulièrement touché parce qu'il voit dans la capitale ukrainienne de l'époque, qui est la ville de Kharkiv, et pendant le voyage de Moscou à Kharkiv. Il a fait un livre terrifiant sur la vie en URSS où plusieurs chapitres sont dédiés à la famine en Ukraine. Il en parlait d'autant plus librement et avec beaucoup de conviction parce qu'il a connu le pays avant. Et donc, il ne comprend pas pourquoi, alors qu'à la sortie de la Première Guerre mondiale, il n'a pas connu ce genre de désastre, même s'il y a eu la disette, etc. Il ne comprend pas comment ce pays qui était prospère en 20 ans s'est transformé en une ruine. Il a pris ces photos avec une Leica, donc c'est un ingénieur qui a pu avoir une voiture qui avait donc un appareil photographique, Leica, qu'il a porté donc en bandoulière sur son cou, et il pouvait photographier tout simplement en déclenchant les photos au niveau de sa hanche. Leica est un appareil sans obturateur, donc la prise de photos est silencieuse. Donc, ce qui fait qu'il a pu prendre ces photos de manière parfaitement discrète. Ces photographies ont été ensuite transmises par la valise diplomatique autrichienne, et c'est à Vienne que Wienerberger décide de confier une partie de ces clichés donc au cardinal Initser, puisqu'il a entendu parler de son engagement pour faire connaître, donc dénoncer la famine. Ces 26 clichés, parmi les plus célèbres, et il y en a à peu près une centaine, donc il y a très peu de témoignages visuels, photographiques sur la famine. On a des récits de témoins, on a aussi bien des survivants que de ceux qui ont vécu en Ukraine soviétique à l'époque, mais les images photographiées, il y en a extrêmement peu. Et donc la collection la plus complète et la plus riche, ce sont ces photos qui ont été transmises au cardinal Initser et qui sont toujours conservées dans la maison diocésaine, sachant qu'il y a une partie avait été conservée de la famille, et donc c'est l'arrière-petite-fille Samara Pierce, donc l'arrière-petite-fille de Alexander Wienerberger, qui est détentrice de ces clichés aujourd'hui. Connaissant et recevant toutes ces informations, le cardinal Initser a beaucoup œuvré pour dénoncer ce qui se passait, et peut-être faut-il chercher dans l'engagement contre la famine l'explication de son soutien à l'Anschluss, où il mentionne la lutte historique contre la criminelle illusion du bolchevisme. Probablement, en tout cas, ce qu'il savait à l'époque de l'Union soviétique n'y était pas étranger. De nos jours, le chef de l'Église grecque-catholique n'hésite pas à affirmer que l'Église grecque-catholique était la première à réagir à la famine, soulignant le rôle joué par Andrei Sheptytsky et l'implication de nombreux hiérarques. Alors, il est difficile, bien sûr, de dire qui était le premier, comment on désigne le premier. C'est lui qui a été le premier à en parler en public, à en parler de manière audible, à réussir à mobiliser du monde autour. Il est évident que l'Église a répondu au désastre à son niveau, avec les moyens d'action limités, face à un État qui niait farouchement la famine. Alors que son rôle dans la diffusion des informations est incontestable, et il est incontestable que c'est par l'action de l'Église, grâce à ses nombreuses messes, grâce au récit qui avait été transmis, que la mémoire a été préservée en Ukraine occidentale, qui n'a pas été touchée par la famine stricto sensu, alors que la mémoire de la famine a été totalement effacée en Ukraine soviétique, sur le territoire, qui ont été directement touchés, à tel point qu'il a fallu attendre pratiquement la chute du régime pour commencer à interroger les témoins, à essayer de comprendre ce qui s'est passé, à ouvrir les archives, etc. Donc dans cette transmission de mémoire, le rôle de l'Église est incontestable, même s'il est force de constater que sur le plan matériel, l'impact de son action n'était pas
très important, tout simplement parce qu'il n'avait pas la possibilité de forcer la main à l'État soviétique qui, encore une fois, n'a jamais reconnu cette famine. Cependant, il s'agit d'une église, nous sommes dans le domaine de la foi, dans le domaine spirituel, et donc l'église qui croit à la résurrection et à la vie dans l'au-delà. L'importance des prières pour sauver son prochain et lui offrir le salut éternel est centrale. Et sur le plan spirituel, le métropolite Sheptytsky avait raison de souhaiter, dans son appel de juillet 1933, que face à la mort terrible, dans d'affreuses souffrances de la faim, il soit réconfortant pour eux, c'est-à-dire pour les paysans ukrainiens, de penser que leurs frères connaissaient leur terrible sort, veillaient et souffraient avec eux, priaient pour eux. Je vous remercie. Un très très grand merci pour cette présentation qui porte non seulement sur un des volets sans doute les plus tragiques des relations entre la Russie, l'Union soviétique et l'Ukraine, qui nous ouvre aussi à des questions très contemporaines, c'est-à-dire l'histoire des migrations, le franchissement des frontières. Donc ça, c'est extrêmement touchant. Il me semble aussi qu'on retrouve une des thématiques qu'on a vues ce matin, c'est-à-dire la question de l'internationalisation évidemment de cette question ukrainienne. On retrouve aussi les gréco-catholiques qui sont présents. On l'a vu pour le 19e siècle. Ici, on le voit avec une puissance évidemment décuplée, avec la présence également de la diaspora. Peut-être ce qu'on avait moins pour le 19e siècle et qui est bien présent ici. Donc tout ça est extrêmement important. Moi, si je peux peut-être apporter quelque chose autour de la réaction du Vatican, il y a eu un petit recueil de documents publié par Athanasius McVeigh, voilà, qui donne un certain nombre de documents. Moi, ce dont je me souviens avoir vu dans les archives de la commission pro-Russia en particulier, c'est que l'information arrive tôt, en particulier dès février, mars, en particulier par des diplomates, diplomatie allemande, oui, mais aussi diplomatie italienne, qui est extrêmement qui avait présente. des consulats en Ukraine, ce qui n'était pas le cas de la diplomatie française, exactement, qui n'avait qu'une ambassade à Moscou, alors que les Allemands et les Italiens, les Japonais et les Polonais avaient des consulats. Et donc, c'est le consulat à Kharkiv, la capitale de l'Ukraine à l'époque, qui était le plus important. Et donc, c'est Herbigny, je crois, qui transmet. Voilà, et donc, Monseigneur d'Herbigny transmet. On voit quand même Pillon très touché en privé, parce que c'est de la documentation interne. Il est très touché. Il dit on va faire circuler l'information, mais de façon indirecte. Donc, voilà, ce qui reste, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une forme de silence. Et ce qui est particulièrement intéressant, du moins pour l'historien, c'est que l'un des acteurs clés de cette décision de ne pas agir sur la scène internationale, c'est le cardinal Pacelli, qui devient ensuite le pape Pie XII. Donc là, évidemment, il y a matière à réfléchir aussi pour les historiens sur une catastrophe humanitaire, si on veut la présenter comme ça, et puis la décision de rester dans une forme de retenue, du moins de silence. Voilà. Merci infiniment. Je ne veux pas prendre trop de temps, et nous allons peut-être quand même